Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I will talk today about the atomic structure and periodicity. This is chapter 7 اللي هي التركيب الذري. As we know early in chapter 2 that atom is composed of three particles: proton, neutron, and electrons. Protons are positives, neutrons are neutrals, electrons are negative. As we know also, proton and the neutrons are located in the nucleus, where electrons located in the space surround the nucleus. يعني البروتونات والنيوترونات في النواة، بينما الإلكترونات في الفراغات اللي هي حول النواة أو في مدارات حول النواة. In this chapter, we need to know about the arrangement of electrons around the nucleus واللي هو مسميه atomic electronic structure. طبعا راح نتعرف أكثر على التوزيع الإلكتروني للذرة في هذا الشابتر. Next slide, the electromagnetic radiation, الإشعاعات الكهرومغناطيسية. One of the ways that energy travels through space is by electromagnetic radiation. إحدى الطرق اللي هي إنه الطاقة تنتقل في الفراغ تفسر بأن هي electromagnetic radiation، الإشعاعات الكهرومغناطيسية أو الموجات الكهرومغناطيسية. Characteristic of waves: A. wavelength لامدا، طول الموجة. B. frequency nu، التردد. C. speed، هي سرعة الضوء. طبعا هذه الموجات تسير في سرعة الضوء. wavelength، تعريف الويفلينث طول الموجة اللي هي المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين في الموجة. frequency اللي هو عدد الموجات بوحدة الزمن الثاني اللي بتمر في نقطة في الفراغ. السبيد اللي هي أكيد طبعا سرعة الضوء واللي هي تساوي تقريبا 3.010 متر بير سكند. العلاقة اللي بتربط هاي الثلاث متغيرات إنه سرعة الضوء تساوي التردد في طول الموجة. التردد في طول الموجة. Next slide here, we have the time between these here and here is 1 second. The first figure here, we have 4 waves in 1 second. The distance here between this and this, or this and this, is called lambda. مسافة بين هذه القمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين بلمدة اللي هو طول الموجة. طبعا هذه مسافة متساوية. هون في الأول، الرسم الأول في عندي 4 waves per second أو 4 hertz. في الرسم الثاني قصرنا طول الموجة، لاحظ لمدة 2 أقصر من لمدة 1. number of waves أصبح 8 cycle per second. ورقم 3 هي 1 هي 2 هي 3، قصرنا لسه لمدة أكثر، لمدة 3، أصبح عندي هنا 16 cycle per second. العلاقة الآن اللي بتربط لمدة مع التردد طبعا
طول الموجة مع التردد، إنه علاقة عكسية. كلما زادت طول الموجة قل عدد الويفز أو التردد. as lambda decrease هيك decrease number of waves increase. تفسير هذا ممكن نحل هذا السؤال. calculate the frequency of a red light of a wavelength 6.050 10 to 2 nanometer. طبعا نطبق العلاقة C equal lambda multiply by nu اللي هي تردد في طول الموجة. الخطوة الأولى بنحول لامدا من نانومتر إلى متر. كل 1 متر بيساوي 10 أس 9 نانومتر. لامدا إذا converted to meter اللي هي أصبحت تساوي 6.50 في 10 أس سالب 7 متر. إلى نعوض في المعادلة يصبح عندك الفريكونسي equal C over lambda. C معلومة اللي هي سرعة الضوء، ولامدا عرفتها من طول الموجة بالمتر، وطلع عندي اللي هي second minus 1 أو هرتز اللي هو التردد. Okay, in this slide here we have classification of electromagnetic radiation. في البداية هذا السكيل الأول بيعطيك اللي هي طول الموجة في المتر ونوع الراديشن. As lambda decrease يعني shorter lambda we have higher energy of radiation such as gamma rays is the highest energy in these radiations. Then X-rays ultraviolet فوق البنفسجي، بعدها اللي هو الضوء المرئي. الضوء المرئي اللي هي الضوء اللي بنستطيع رؤيته. طبعا طول موجته بين 400 إلى 700 نانومتر. أي الإنسان يستطيع أن يرى بين 400 نانومتر إلى 700 نانومتر. بعدها في الطاقة طبعا تيجي اللي هي الإنفراريد تحت الحمراء، الميكروويف، آخر إشي بيجي عندي اللي هو الراديو ويفز واللي بيشمل الأف أم شورت ويف والإي أم. As we see here, shortest wavelength means highest frequency, highest energy. Longest wavelength in the other side, lowest frequency, lowest energy. Nature of matter. مع نهاية القرن التاسع عشر كان الاعتقاد السائد بأنه الماتر consists of particles with mass، أنه المادة مكونة من دقائق لها كتلة، بينما الطاقة واللي هي شكل من أشكال الضوء أو إشعاعات كهرومغناطيسية هي عبارة عن أمواج ليس لها كتلة. مع بداية القرن العشرين بعض التجارب العلمية أثبتت عدم صحة هذه الرؤية. من هذه التجارب أولا تجربة ماكس بلانك. ماكس بلانك كان يعمل دراسة على الإشعاعات المنبعثة من الأجسام الصلبة. وجد بلانك ما يلي: Number 1. Energy can be gained or lost only in whole number multiples of h nu, where delta E is equal n h nu. n is integer number عدد صحيح، h ثابت بلانكس، ونيو اللي هو التردد. يعني الطاقة ممكن أنها تكتسب أو تفقد على شكل أرقام صحيحة ومضاعفات ال h nu. Number 2. System can transfer energy only in whole quanta. إنه النظام ممكن ينقل طاقة على شكل وحدات سميت وحدات الكوانتا. ورقم 3. Energy seems to have particulate property. Energy
particulate property يعني خصائص دقائق مادية. This slide shows that a question: what is the energy emitted at 450 nanometer for blue color light؟ يعني بدنا نحسب الطاقة المنبعثة للضوء الأزرق اللي طول موجته 450 نانومتر. We apply this equation delta E equal H nu. So we need to calculate التردد. Nu can be calculated from this equation. Nu equal C over lambda. C اللي هي سرعة الضوء، لامدا اللي هي طول الموجة نحولها إلى متر، لأنه سرعة الضوء هنا مستخدمينها في المتر فلازم لامدا تكون في المتر. الجواب يطلع عندي اللي هو التردد 6.66 into 14 second minus 1. Then delta E equal H nu. ثابت بلانك is given and تردد من الخطوة السابقة نجري العملية الحسابية اللي هي الجواب بيطلع عندي 4.41 10 to minus 19 جول. طبيعي هنا بيعطيك وحدات مختلفة لثابت بلانك. Next slide I will solve the question 733 from your textbook. The question here is from your textbook. Question number 33. We have the microwave radiation and its wavelength is equal to 1.0 centimeter. Convert this to meter. 1.0 10 to minus 2 meter. We need to calculate the frequency and the energy of a single photon for this radiation first. Second, we need to calculate the energy of Avogadro's number of photons. First thing, we need to calculate the frequency. Frequency is equal C over lambda, where C is the speed of light, and this is equal to 3.0 10 to 8 meter second minus 1, divided by lambda in meter, which is equal to 1.0 10 to minus 2 meter. Meter with meter cancel, then the result will be 3.0 10 to 10 second minus 1 or hertz. Second, need to calculate the energy from the equation of H nu, where H is the Planck's constant 6.626 multiplied by 10 to minus 34 joule second multiplied by the frequency 3.0 10 to 10 second minus 1. Second minus 1 with second cancel, and this equal to, from the calculator, 1.9878 10 to minus 23 joule, and this is rounded to 2.0 10 to minus 23 joule per photon. Now, second, to convert this or to calculate the energy of Avogadro's number, we need to multiply the energy of per photon by Avogadro's number, and then energy equal 2.0 10 to minus 23 joule per photon multiplied by Avogadro's number 6.023 10 to 23 photon per mole,
because Avogadro's number contains 1 mole of photons. Then photons with photons cancelled, and this is equal, rounded to 12 joule per mole. The third experiment has been done by Albert Einstein. He suggested that electromagnetic radiation is a stream of particles called photons. الإشعاع الكهرومغناطيسي هو عبارة عن سيل من الدقائق التي تسمى بالفوتونات. Secondly, energy is quantized, أن الطاقة محددة. Energy of photon is given by this equation. Energy equal h nu, where substitute nu with c over lambda, we get hc over lambda. In a related development, Einstein derived a famous equation. Energy is equal to mc square. طاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. The arrangement of this equation, we can get mass is equal to energy over c squared. Then apparent of mass of the photon of light with wavelength lambda is given by, from this equation here, mass is equal to energy over c squared. Then substitute E with hc over lambda, we get mass is equal h over lambda times c. This indicates that light has a dual nature, means that light as a wave. Secondly, light is a stream of photon. The third experiment has been done by de Broglie. De Broglie predicted that matter has wave property. For light, mass is equal h over lambda c. For particle with a velocity v, the corresponding expression will be mass is equal to h over lambda v. The arrangement to solve lambda, we get that lambda equal h over mv, where this lambda is called lambda de Broglie. Here we have an exercise comparison between the wavelength of an electron, mass is equal 9.11 10 to minus 31 kilogram, traveling at a speed of 1.0 10 to 7 meter per second, with a ball mass of ball is equal 0.10 kilogram, traveling at 35 meter per second. First, for the electron, lambda de Broglie for electron can be calculated by substitute in this equation Planck's constant divided by mass of electron and velocity of electron. Then we get the lambda de Broglie for this electron, which is equal to 7.27 10 to minus 11 meters. While for the ball, second, lambda for ball is equal Planck's constant divided by mass of ball multiplied by its velocity, and this gives us 1.9 10 to minus 34 meter. This is a small number relative to the electron, but this means that for any particles traveling with the speed, we can calculate lambda de Broglie for that particles. Okay, in this slide we have another experimental evidence for dual wave particle nature of matter, which is the diffraction. الانحراف. Diffraction pattern can only be explained in terms of waves. نمط الحيود هذا يمكن تفسيره في مصطلح اللي هي الأمواج. عندك مصدر للإكس راي هنا في هاي الرسمة.
بتسقط حزمة من الإكس راي على مكعب من ال NaCl كريستال. الآن الضوء الساقط هذا راح يخرج من الكريستال، خروجه بيكون بجميع الاتجاهات. الديتكتور بتحسس هذه الإشعاعات، وفي عندي هنا شاشة، هذه diffractional pattern on the detector screen. في هنالك نقاط مضيئة ونقاط معتمة على الديفراكشن باترن اللي هو نمط الحيود. هذا تفسير هذه النمط اللي ظهر عندي يفسر بمرحلتين. المرحلة الأولى إنه نقاط مضيئة تفسيرها بالتداخل البناء بين الموجات. طبعا إذا كان عندي موجتين، القمة في الموجة الأولى بقابلها قمة في الموجة الثانية، والقاع في الموجة الأولى مع قاع في الموجة الثانية، نتيجة الجمع هون بتزيد الانتنسيتي للسعة لهاي الموجة، وبالتالي بصير عندي برايت سبوت. بينما إذا كان عندي القمة في الموجة الأولى بقابل قاع في الموجة الثانية، والقاع في القمة الأولى بقابل قمة في الموجة الثانية، نتيجة للتداخل هنا بصير عندي جمع الموجتين هذولا بكون السعة صفر. بصير عندي مسؤولة عن اللي هي الدارك سبوت، فالديستركتيف انترفيرنس مسؤول عن الدارك سبوت، بينما الكونستركتيف انترفيرنس مسؤول عن البرايت سبوت. دافيسون وجريمر أيضا عملوا نفس الدراسة، بس أخذوا بدل إكس راي بيم أوف إلكترونز، سلطوه على بدل NaCl كريستال سلطوه على نيكل كريستال، وحصلوا على نفس الديفراكشنال باترن لو كان إكس راي ديفراكشن. هذا يعني إنه الإلكترونات أيضا إلها dual nature. Next here the atomic spectrum of hydrogen، وطيف ذرة الهيدروجين. زي ما بنعرف في عندي two types of spectrum. continuous spectrum اللي هو طيف متصل، وهذا ناتج عن white light is passed through a prism contains all wavelengths of visible light. بينما اللاين سبيكترم اللي هو الطيف الخطي each line corresponds to discrete wavelength exactly like hydrogen emission spectrum. فهون عندي الرسمة الأولى في عندك light white light، وفي عندك voltage. طبعا الضوء الساقط هذا بمر من خلال سلت فتحة رقيقة جدا، حزمة ضوئية بتخرج تدخل وين؟ تصطدم في البريزم، منشور زجاجي. منشور الزجاجي بيحلل هذه الأشعة. في الحالة الأولى لما نستخدم وايت لايت بيكون عندي طيف متصل، كل ألوان الطيف السبعة اللي هي متداخلة مع بعضها بنشوفها، فهذا مسميه طيف متصل. بينما في الحالة الثانية في عندي هيدروجين جاز ديسشارج تيوب، أنبوب تفريغ كهربائي موجود فيه هيدروجين موصول بأقطاب بهاي فولتج. الآن بتوهج الهيدروجين، الضوء الناشئ عن الهيدروجين في التيوب هذا بيسقط من خلال السلت على المنشور الزجاجي. المنشور الزجاجي بيحلل الضوء اللي سقط عنده وبيعطيني خطوط محددة وذات ألوان محددة، فهذا بسميه طيف خطي. هذا طيف متصل، هذا طيف متصل، هذا طيف خطي. زي طيف الهيدروجين.
Next, here in this slide we have a line spectrum of hydrogen. In the left hand side we have a figure 7.7. It shows between two discrete energy levels emits a photon of light, and these are labeled by red color, green color, and blue color. All of these lines correspond to a movement of an electron from higher energy level to lower energy level. So for the red one, from level 2 to level 1, for example, then energy of that movement can be calculated by this equation. Delta E is equal hc over lambda. And each line has characteristic lambda, different from the other. That's why we see only certain lines on discrete line for hydrogen atom. So the discrete line spectrum of hydrogen shows that only certain energy are possible. That is the electron energy level are quantized. يعني احنا بنشوف في طيف ذرة الهيدروجين خطوط محددة لأنه إلها طاقة محددة، والطاقة هاي محددة يعني كمان مرة. In contrast, if the energy level were allowed, the emission spectrum would be continuous. Significant لهذا الكلام أهميته only certain energies are allowed for the electron in the hydrogen atom. يعني كمية الطاقة هاي المحددة إذا قلت أو زادت ما بيصير عملية الإيميشن، لازم تكون فرق الطاقة بين المستويين بالضبط. While energy of the electron in the hydrogen atom is quantized، طاقة محددة. Thank you.